Nature lovers from all over the country visit this beautiful hill station, which is covered with the dense pine forest. Located in Uttarakhand district, Ranikhet is famous for its mesmerizing panoramic view of Himalayan mountain range and its apple orchards. Apart from this, the place is a home for a number of colorful Himalayan birds. In this video, we will share our experience about the bird watching activity in their habitats as well as the nearby places of interest in Ranikhet. Last year, that is in 2023, during the Durga Puja vacation in the month of October, we went to a number of hill stations in the Kumaon region of the Uttarakhand state. We started our journey from Sattal, followed by Ranikhet, and finally to Manila. The journey from Sattal to Ranikhet was really memorable one. During our onward journey, we suddenly observed some big cactus on the slope of the mountain. যেটা আপনাদের দেখালাম, তো এগুলো কেন পাহাড়ে ক্যাকটাস হয়, কিভাবে জন্মায়, এটার খোঁজ নেব এবং দেখি যদি আপনাদের জানাতে পারি। After taking help from Akhun Aranyok team and Google, we came to know its scientific name is Opuntia coccinellifera. This type of cactus can adopt a wide range of geographical relief, starting from dry land to the silty loamy soil beside the pond. Ranikhet is predominantly covered with pine forest, which grow on the steep slopes and can be identified by its needle-shaped leaves and its round-shaped cone fruit. As we were very much interested in identifying the flora of this region, our driver Lalitji helped us to acquaint with another species of oak, which is a silver oak. Finally, we have arrived to Ranikhet. In Ranikhet, we have checked in to Royal Mountain View Hotel. Its room is quite spacious, well decorated, and its location is also very praiseworthy. After our lunch, we opted to see the famous places of Ranikhet, like the Chaubatia apple orchard and the sunset point. এই চৌবাটিয়া অ্যাপেল গার্ডেনে আসার যেটা সবচেয়ে বড় অ্যাডভান্টেজ হলো এটা রাস্তাটা অপূর্ব সুন্দর। এখানে যখন আসছিলাম তখন সবার আগে একটা ফিমেল খালিজ ফেজেন্ট কেটে গেল, তার খানিকক্ষণ পরেই একটা বার্কিং ডিয়ার আমাদের গাড়ির সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল। ক্যামেরা এম করে ততক্ষণে ক্লিক করতে করতে ও পালিয়ে গেছে। আদারওয়াইজ সাইটিং হিসেবে দুর্দান্ত সাইটিং হয়েছিল আর রাস্তাটা অসাধারণ। We were assisted by a guide who helped us to identify the local plants and flowers in the orchard. চৌবাটিয়া গার্ডেনে তিনটে জিনিস আপনি করতে পারেন। এক হচ্ছে অ্যাপেল গার্ডেনে হাঁটতে পারেন, ডেন্স ফরেস্টে হাঁটতে পারেন, আর এক হচ্ছে ভালু ড্যামে আপনি যেতে পারেন। অ্যাপেল গার্ডেনে হাঁটার জন্য 300 টাকা, ডেন্স ফরেস্টে যাওয়ার জন্য 300 টাকা এবং ভালু ড্যামে যাওয়ার জন্য ওরা 1000 টাকা রেট করে রেখেছে।
আর যদি গ্রুপ হিসেবে আসতে চান অ্যাপেল গার্ডেন বা ডেন্স ফরেস্টে, তাহলে ওরা রেট করে রেখেছে 500 টাকা। তো যাই হোক, যেহেতু আমাদের সঙ্গে আমার বাবা মা ছিল, সেহেতু আমরা ডেন্স ফরেস্টে যাইনি আর ভালু ড্যামে যাওয়ার সময় ছিল না, তো আমরা অ্যাপেল গার্ডেনে এসেছিলাম। তো অ্যাপেল গার্ডেনে কোনো অ্যাপেল পাইনি। অ্যাপেল গার্ডেনে এখন আপেল হয় না, অফ সিজন এটা, কিন্তু আশেপাশের গাছগুলো, অনেকগুলো গাছ চিনলাম, ওক, রডোডেনড্রন, এইসব গাছগুলো চিনলাম। অ্যালং উইথ দ্যাট প্রচুর আগাছা দেখলাম, সেগুলোর আইডেন্টিফাই করার চেষ্টা করব। অ্যান্ড কিছু প্রকারের পাখি পেলাম, যেমন রুফাস সিবিয়া, গ্রিনব্যাক টিট, এগুলোও পেয়েছি। তো মোটের ওপর আমাদের ভালোই প্রাপ্তি হলো এখান থেকে। After visiting the Chaubatia apple garden, we set off for the sunset point. প্রেজেন্ট দাঁড়িয়ে আছি 7 পয়েন্ট ও সানসেট পয়েন্ট। এটা রানীক্ষেতের অন্যতম জায়গা যেখান থেকে সানসেট দেখা যায়। আর সানসেট দেখা ছাড়াও আরেকটা খুব লোভনীয় জিনিস আছে, যেটা হচ্ছে ল্যান্ডস্কেপ। এই ল্যান্ডস্কেপটা যদি দেখেন, যে পুরো রাউন্ড হয়ে আছে একটা আইল্যান্ড টাইপের প্যাচ অফ ল্যান্ড, এবং এই ল্যান্ডের সাথে পুরো ওক, দেওদার, পাইন ফরেস্টে ভর্তি। এই জায়গাটা পুরোটা সারাউন্ডেড হয়ে আছে। We have witnessed an unforgettable sunset here. গুড মর্নিং। একটা সুন্দর সকাল রানীক্ষেতে। সকালে উঠেছিলাম, উঠে রেঞ্জগুলো দেখবো বলে, কিন্তু মেঘে ঢেকেছিল। প্রথমে একটু এক ঝলক দেখা দিল চৌখাম্বা, ফাইনালি কিন্তু মেঘে ঢেকে যায়। অপরদিকে পাখিরা বেরিয়ে পড়েছে, খুব সুন্দর। All of a sudden, beside the hotel, we saw 3 to 5 red-billed blue magpie. Though we saw them in the height in Sattal, but feeling very happy to see their activity in the natural habitat. Suddenly, a great barbet was peeping from the leaves of the tree, where the magpie was foraging. Electric wires are the bird's favorite place for perching. Looking at it, we saw few russet sparrows sitting on it, including both male and female. Sighting also included one of our favorite Himalayan birds, the Himalayan bulbul. The blue backdrop really brightens the bird. Greenback tit is a cute little songbird found in the altitude of 6,000 feet. Suddenly, it came in front of us and was playing on the electric wire. এটা এই রডটায় এই হাউল ব্যাড আউলেট। This is Asian bad owlet. They are easily seen in the daytime. Mainly, they sit on the electric wire or on the branches of the trees. There is a huge similarity between the Asian bad owlet and collared owlet. Sometimes it becomes very difficult to identify both of them.
They can be differentiated by an identification mark. In case of collared owlet, they possess a pair of false eye at the backside, and this is absent in the Asian bad owlet. After noticing this characteristic feature, we concluded that it is a Asian bad owlet. The eye-to-eye contact was really mesmerizing, and this sighting will be remembered forever. Arthropoda contains a wide diversity of animals with hard exoskeletons and joined appendages. Suddenly on the balcony, I saw this pale-colored cockroach-like arthropoda. After birding in the terrace of our hotel, we came out for a nature walk. The queen of hill station, Ranikhet, has adorned herself with the pine forest. এটা হচ্ছে রানীক্ষেতের সেই বিখ্যাত গলফ কোর্স। আমরা যখন ছোটোবেলায় এসেছিলাম, আই থিঙ্ক আমি যখন ক্লাস 9-এ পড়তাম, তখন এই গলফ কোর্সে ঢোকা যেত। তখন এই রেলিংগুলো ছিল না, এখন রেলিং দিয়ে দিয়েছে এবং নর্মাল পাবলিকের গলফ কোর্সে ঢোকা বন্ধ। এখানেই আমাদের শেষ হচ্ছে রানীক্ষেতের ব্লগ। প্লিজ শেয়ার, সাবস্ক্রাইব অ্যান্ড লাইক আওয়ার চ্যানেল। আর ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই নিজেদের বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করবেন, আর বেল আইকনটা প্রেস করবেন যাতে নেক্সট ব্লগগুলো আপনারা সহজেই দেখতে পান। থ্যাংক ইউ। Before leaving Ranikhet, we took some family photos amidst the pine forest. This was our Ranikhet trip. If you like our video, please share this amongst your friends. Thank you.